मलाई मनपर्छमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू शुक्रबारको फ्राइडे एडिसन मलाई मनपर्छ चाहिँ रहेको छ र फ्राइडे एडिसनमा लस्ता होइन आज चाहिँ निता छु तपाईँहरूको साथमा र तपाईँले टाइम्स एफएममा यो मेड इन पाकिस्तान एक्जिबिसनको बारेमा थुप्रै एड्सहरू सुनिराख्नु भएको होला। त्यस्तै प्रोग्राम्सहरू म मन्डेदेखि नै प्रोग्राम्स यो हुन्छ नि मन्डे खुर्सिद बर्लासजीसँगको इन्टरभ्यू रेडियो लिङ्कमा सुन्नुभयो। त्यस्तै जस्ट म्युजिकमा ओपनिङ सेरेमनी पनि हामीले एटेन्ड गऱ्यौँ। त्यस्तै वेडनेसडे चाहिँ हामी युसे विप्लेमा पनि आयौँ। थर्सडेमा लोकबीच पनि बेस्ड अन यो मेड इन पाकिस्तान एक्सपोको बारेमा नै गऱ्यौँ र आज फ्राइडे चाहिँ एक्जिबिसनको बारेमा अब सिक्स एक्जिबिसन भनेर चाहिँ हामी कुरा गर्दैछौँ। तर फर्स्ट एक्जिबिसन, सेकेन्ड एक्जिबिसन, थर्ड एक्जिबिसन, फोर्थ एक्जिबिसन र फिफ्थ एक्जिबिसनको बारेमा हामीलाई के पनि थाहा छैन। इफ तपाईँहरू एक्जिबिसन्स एक्सपोजहरू त्यति भिजिट गर्नु हुँदैन, घरमै बस्नुहुन्छ अथवा दसैँको लागि सँगैको सपिङ मल्सहरू भिजिट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ एक्सपोको बारेमा के पनि थाहा छैन भने चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन दिनको लागि चाहिँ आज मलाई मनपर्छ चाहिँ एकदम डेडिकेटेड टु सिक्स्थ मेड इन पाकिस्तान एक्जिबिसनलाई डेडिकेट गरेको छु। सो मसँग हुनुहुन्छ अब्दुल रफ चौधरी साहब, चेयरम्यान हुनुहुन्छ रावलपिण्डी चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीको। सो उहाँ हुनुहुन्छ। फर्स्टमा उहाँलाई वेलकम गरौँ अनि वी विल बी टकिङ अबाउट द एक्जिबिसन्स। सो सर नमस्ते। अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते। Okay, Walaikum Assalam. I've already told you we are talking about the exhibition's profile. So this is the sixth exhibition, Made in Pakistan exhibition. Everyone here want to hear about your experience organizing first, second, third, fourth, and fifth. First of all, thank you very much for giving us the opportunity to talk to the Nepalese people directly through your organization. We definitely always like to hear about the Nepal people, and we wanted to convey our message to them that the people in Pakistan have very, very pleasant thinking about Nepal and the people. And that's why we are here. As you know that these are the difficult days for Nepal because of the earthquake and also due to some restrictions on the movement of the goods. From the business point of view, this was not a very good time. Mm-hmm. But we thought that from the other point of view, to show solidarity with the local people, we must go there. It's not the question of earning something. It's not the question of losing anything. We want the best thing is to earn love and to give love. And that's why we are here in Kathmandu. And also, as you know, the slogan of this Expo is Rebuild Nepal. The sufferings that Nepal has gone through due to this earthquake is tremendous. We could feel the pain and agony while sitting thousands of miles away because we have had first-hand experience of similar incident in 2005 when more than 100,000 people died. The property was demolished. Rather, 2 cities were completely vanished and nothing was left on ground. And we knew that it's a great happening. So our government, our army, paramedics, they did whatever was possible. And we are also to contribute little bit towards that by way of being here and by way of expressing our feelings. And we are very grateful to the people here that they have also shown a great love towards Pakistan, and we are very thankful to them. They like Pakistan, they love Pakistan. But unfortunately, there are some hurdles for having a big amount of business between two countries, maybe because of logistics. Nepal being a landlocked country, has a little access to other places without the consent of another country in between. The only thing
that we can develop is through Airlink. And we are also studying here what are the products and items which can be viable to be sent to Nepal through Airlink, so that the freight element doesn't make the prices very high. So there is an opportunity. At the same time, I would request our brothers, our friends in Nepal to come to Pakistan, make a thorough study what products they can send to Pakistan. We very strongly believe that it should be a two-way business. We should send our products, our items, quality products to Nepal, and similarly, we should get from Nepal also. So that's the best way of creating good relationship, good brotherly relationship. And the best part of this exhibitions that we are holding sixth time here is to create a link between the people at the grassroots level. Unless we have linkage at the grassroots level, the things cannot improve. It's not the duty of the governments only to create an environment of friendly relationship. It is duty of myself and yourself also that we should have an understanding at the grassroots level. That is very important. And as far as the exhibition here and elsewhere is concerned, Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry is holding 6 exhibition here in Nepal. And similarly, we have held about 20 exhibitions during the last 2 years in SAARC countries. One at Manchester, UK last year, and just 2-3 weeks back at Houston, America. And our next stop, our next destination is Central Asian states, Tajikistan at Dushanbe from 28th of this month, and then over to India and other places. So we are trying to take our products at the doorsteps of the consumers in other countries to introduce that we are producing quality products. We can have good relationship, good understanding through business opportunities, and it is in the interest of everybody. Especially talking about Nepal and Pakistan, we are developing economies. We have to work together. And there is no shortcut to it. And if we look after each other's interest, if we cooperate at every level, I don't think there can be any hurdle in creating a better environment for business, for tourism, or for any other department. So we must continue this thing. And once again, I would like to request the Nepalese businessmen also to please come to Pakistan. If to start with they cannot make an arrangement for exhibition, for showcasing their products, they should at least come as a delegation to make a study. What are the products which can have the acceptability in Pakistan? And I assure through your this network that Rawalpindi Chamber of Commerce will give fullest help, cooperation and facilitation to make this happen, whether they come for the showcasing of their products or as a delegation. We will provide all facilitation. So it's an invitation. We will look forward to get the response from the business community from here in Nepal, and look forward to welcome them in Pakistan also. Okay, मलाई यो कुरामा चाहिँ एउटा खुर्सिद बर्ला सरले भन्नुभएको कुरा एड गर्नु मन थियो, तर त्यो सुन्नको लागि चाहिँ अलिकति वेट गर्नुपर्ने हुन्छ. We'll take a short commercial break here. You guys keep tuning to Times FM 90.6. टाइम्स एफएम 90.6 को एक पृथक प्रस्तुति मलाई मन पर्छ. हरेक दिन 2 बजे मलाई मन पर्छ.
जाने जुनीहरूलाई बिर्सिदिन्छु म तिम्रै नै हुँ तिम्रै छु सधैँ हात दिऊ न मलाई साथ दिऊ न मलाई माया गर्छु तिमीलाई सधैँ अब त सारा दिन अनि सारा रात तिमीबारे सोच्न थाले यो मनमा तिम्रै आँसुले हेरोमा जिउन थाले अब त सारा दिन अनि सारा रात तिम्रै सोच्न थाले यो मनमा तिम्रै आँसुले हेरोमा जिउन थाले भन्थ्यो मलाई माया कुनै खेल होइन विश्वास गर मलाई कुनै जेल हुँदैन हाँसिरहेछु आज पनि तिमीलाई नै सम्झी सम्झी डर लाग्छ कतै हाम्रो मेल हुँदैन म तिम्रै नै हुँ तिम्रै छु Welcome back after that short commercial break. तपाईँ अझै पनि टाइम्स एफएम 90.6 सुन्दै हुनुहुन्छ र मैले भनिसकेँ आज लस्ता होइन निता चाहिँ आएको छु तपाईँको साथमा र मेरो साथमा चाहिँ हुनुहुन्छ रावलपिण्डी चेम्बर अफ कमर्सका चेयरम्यान अब्दुल राउफ चौधरी साहब र उहाँसँग चाहिँ हामी एक्जिबिसनको बारेमा चाहिँ प्रोफाइलिङ गर्दैछौँ कस्तो रह्यो उहाँको एक्सपिरियन्स भन्ने कुरा चाहिँ कुरा गर्दैछौँ सो अब चाहिँ बिफोर गोइङ टु ब्रेक यु टक्ड अबाउट you will provide any help if a Nepali businessman want. So I'd like to add Khushid Barlas sir's announcement, official announcement that he had made in Times FM 90.6 that he will provide free stall for Nepali businessmen, and if Nepali businessmen are interested, they can collaborate. Nepal and Pakistan can collaborate and make or organize any exhibitions like Nepal Park exhibitions, right? Okay, so thank you for your support. You're supporting Nepali businessmen. So I would like to ask, before starting anything, the starting thing is very difficult. Once it gets started, it's like a kickstart. But before starting anything, we have to face great difficulties. So starting the Pakistan exhibition, the first Pakistan exhibition, what kind of difficulties you have faced? Yes, you are perfectly right that for starting any new venture, there are certain hurdles, some problems. But I'm very pleased to say here that we did not face too many hurdles because of the fact that we had a very good cooperation from the embassy of the Islamic Republic of Pakistan here in Nepal. Similarly,
the Nepal embassy in Islamabad, and also the SAARC secretariat here. So all these things put together made the things easier for us, and we had comparatively safe sailing, very comfortable sailing. After having first exhibition here, we had the first-hand experience. We knew that it is going to be a success in the future. And above all, I would say the cooperation from the local people was forthcoming, and that was the biggest thing that made us come here again and again. And I hope this is just a humble contribution towards making our two nations closer together. And I'm also pleased to mention here that there is going to be a SAARC Expo in Lahore in December this year. And I'm sure Nepal businessmen shall be taking part in it. And taking advantage of this opportunity and this event, I would request them also to have some spare time, to visit Rawalpindi and Islamabad. We would welcome them in our Chamber of Commerce and Industry, and we'll discuss further steps that we can possibly take to enhance our cooperation and to increase the volume of business. The present volume of business between our two countries is not satisfactory by any means of barometer. We have to increase. The potential is great, but we have to overcome the hurdles which we feel are there. So when we sit together, when we discuss, and we take it to the third party if there is a problem from anywhere, I'm sure we can solve these problems and come to a good conclusion. So let's get going and let's sit together for the benefit of both the sides, of course. It's not one way. So I'm very hopeful that we can definitely have a better future and working together. Okay. I'll link to the first exhibition, Pakistan exhibition. Before starting anything, we'll face many difficulties. Once the thing is started, it's completed, and we'll learn. Okay, these are the things that are lacking. If we start the second exhibition, we have to go through it. We have to revise this to make it best. Again, in the second started, and again we'll learn something. Third, we learn something. Fourth, we learn something. This process is ongoing. So what kind of things you learned, to grab the attention of Nepali consumers, Nepali participants, you can say. What kind of thing they search in exhibitions? Well, after the first exhibition, we had a first-hand information that what are the products best liked by the local people. And I would like to mention that especially the leather items, leather jackets and other items, they are perhaps according to the local weather, and also the people like it very much. And by the grace of Allah, the products being manufactured in Pakistan, leather products, are of high quality. So apart from this, we also got some information which are the items which are liked here, which are the designs which are most preferred here. So we came prepared for the next and the third and so on. This is a process which is ongoing, and you have to make the things according to the requirement. Market demand and supply situation has to be kept in mind. So from that point of view, the things are getting better and better every time. But I would like to repeat this thing once again, that our being here is just not only purpose, is not only business. This is the purpose
of having a good contact with the people here, to know each other in a better way, to have a grassroots level interaction, which definitely will improve our already very good relations. And I hope we are contributing a bit of it through our Chamber of Commerce and Industry. Okay, now out of the topic question, this is your sixth visit to Nepal. Am I correct? Or if I'm wrong, correct me. It is a sixth exhibition made in Pakistan in Nepal, but unfortunately I would say that in the previous 5 exhibitions I could not make it to come here because of my preoccupations here back in home. So this is my first visit to Nepal. Okay, see how lucky we are. His first visit, and Times FM is taking exclusive interview of Mr. Abdul Rauf Chaudhary Sahab. So, any places you plan to visit in Nepal? Yes, this was a dream for me. It's dream coming true. I always wanted to be in Nepal. I have traveled almost all over the world, except few places were left, and one of them those were Nepal. But due to shortage of time, I'm leaving tomorrow morning. Due to shortage of time, maybe this time I will not be able to go to some other places. But definitely next time I will come well prepared. We will have more time and we'll go to other nice places. But generally speaking, I like the place. I like the people, very humble, down to earth, very cooperative. And really, they are people who love Pakistan and as much as we love Nepalese. Okay, here we'll take a short commercial break. We will be talking about Made in Pakistan exhibition after this short commercial break. So till then, you guys keep tuning to Times FM 90.6. टाइम्स एफएम 90.6 को एक पृथक प्रस्तुति मलाई मन पर्छ हरेक दिन 2 बजे मलाई मन पर्छ. Okay, this was about your experience till 5th exhibition. So 6th is just started. What are your expectation from 6th Made in Pakistan exhibition? मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं. जैसे ही हमारी ओपनिंग के कार्ड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वहीं से हमें फोन आने शुरू हो जाते हैं कि कैन वी कम एंड विजिट द एग्जीबिशन बिफोर द इनॉग्रेशन. कि लोग साल भर इंतजार करते हैं मेड इन पाकिस्तान का कि ओपनिंग के बाद लोग आएंगे और चीजें खरीद लेंगे तो क्वालिटी की चीजें खत्म ना हो जाएं या हमारी पसंद की चीजें खत्म ना हो जाएं. तो ये समझता हूँ इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन कि लोग इंतजार करते हैं मेड इन पाकिस्तान का, कि जैसे ही उनको मैसेज मिलता है और वो एग्जीबिशन की ओपनिंग से पहले चीजें बुक करवा लेते हैं कि एग्जीबिशन की ओपनिंग के बाद और लोग और फैमिलीज भी आएंगी तो वो चीजें उनकी पसंद की खत्म ना हो जाए. तो ये इंटरेस्ट कायम है, बरकरार है और बढ़ता चला जा रहा है. और हमारी भी कोशिश ये होती है कि हम जैसे टेक्सटाइल एक बड़ी वास्ट कम्युनिटी लाइन कही जाती है, लेकिन इसमें भी सीजन इन्वॉल्व है, फैशन इन्वॉल्व है. जो काम आज से कुछ 7 साल 10 साल पहले टेक्सटाइल में हो रहा था अब नहीं हो रहा, अब चेंज हो गया. तो टेक्सटाइल है, लेकिन उसमें रिसर्च मौजूद है. मैं एक चीज आपको इस आपके प्लेटफॉर्म से ये भी मैं आपको इन्फॉर्म करूं कि पाकिस्तान इस वक्त लीडिंग रोल प्ले कर रहा है टेक्सटाइल में. और हमारी टेक्सटाइल बांग्लादेश में, इंडिया में, नेपाल में, श्रीलंका में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. और ये पूरे रीजन के अंदर जब भी मेड इन पाकिस्तान एग्जीबिशन लगती है लोग उसका इंतज़ार करते हैं और उसके लिए बड़ा बेताब रहते हैं, क्योंकि पिछले चंद सालों में टेक्सटाइल में पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की है, बहुत रिफाइंड क्वालिटी है और उस तरह की क्वालिटी बाकी मुल्क शायद उस तरह नहीं बना पा रहे. हर मुल्क की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है. हमारी स्पेशलिटी टेक्सटाइल है, किसी की कोई प्रोडक्ट है, किसी की कोई प्रोडक्ट है. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को खुदा ने बहुत से क्या कहना चाहिए तोहफे दिए हैं मादनियात की शक्ल में. रिजर्व्स हमारे पास बहुत हैं. हमारे पास गोल्ड भी है, कॉपर भी है, लेदर भी है, कोल भी है, ऑयल भी है, गैस भी है.
ہمارے پاس ریزروز بہت ہیں, صرف ہمیں بھی تھوڑی سی ضرورت ہے ان کو صحیح طریقے سے مینج کرنے کی, تاکہ ہم جتنا زیادہ ان چیزوں کو ایکسپلور کریں گے اس کے لیے ہمیں مارکیٹ چاہیے, اور مارکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہے سارک کی شکل میں, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمیں آپس میں کسی ویزے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ جب چاہیں پاکستان آئیں, جب چاہیں نیپال آئیں, جب چاہیں انڈیا جائیں, جب چاہیں بنگلہ دیش جائیں, صرف ہمارے پاس 5 سال 3 سال کا ویزا ہونا چاہیے. جب ہمیں امریکہ 5 سال کا ویزا دے دیتا ہے, جب یورپ ہمیں 5 سال کا ویزا دے دیتا ہے, تو وائی ناٹ ان دا سارک کنٹریز. ہم لوگ تو ایک جیسے ہیں, ہمیں تو آپس میں کانفیڈنس بلڈ اپ کرنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے اپنے مسائل حل کرنے ہیں. لیکن ہمیں اپنے فیصلے جب تک خود نہیں کریں گے تو شاید ہم جلدی اچیو نہیں کر سکیں گے. ہمیں اپنے گھر کے فیصلے, یہ سارک ہمارا گھر ہے, ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے. ہمیں اپنی ضرورتوں کو زیادہ پتہ ہے, مسائل کا پتہ ہے, ہمیں کسی سے ایڈوائس لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت پیسفل, بہت ترقی یافتہ, کیوں ہمارے پاس را مٹیریل بھی موجود ہے, اسکل بھی موجود ہے, ٹیکنالوجی بھی موجود ہے, لیکن چیزوں کو صرف مینج کرنے کی ضرورت ہے. مارکیٹ بھی موجود ہے, کنزیومرز بھی ہمارے پاس ہیں, ہمیں تو کہیں کوئی چیز بہت دور سے لانی نہیں ہے, سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے. صرف ہم نے آپس میں کمیونٹیز ایکسچینج کرنی ہے اور ان کو تیار کرنا ہے, اور فنشڈ گڈس تیار کر کے ویلیوڈیشن کر کے آپس میں ایکسچینج کرنا ہے. تو آئی ایم ویری ہوپ فل انشاءاللہ. Okay, I was about to ask you about the feedbacks you get from the visitors of Pakistani products, but you include your answer in the first question only. So I'll jump to another question. You have, as you have mentioned, you have done the exhibition in US, and you have started your exhibition with the Gulf countries like Kabul, Afghanistan, and the last I checked in your Facebook was Bangladesh, Dhaka. So how was your experience in foreign countries? دیکھیے, میرا مشن یہی ہے کہ میں لوگوں تک پاکستان کا پیغام پہنچا سکوں. انفارچونیٹلی مجھے یہاں تھوڑا بہت ضرور بتانا چاہیے کہ فورن میڈیا پاکستان کے بارے میں بڑی نیگیٹو قسم کی چیزوں کو پرچار کر رہا ہے, جو کہ یہ 99% غلط پرسیپشن ہے. میرا لوگوں سے اور آپ جیسے دوستوں سے مل کے یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا سکوں کہ پاکستان بہت پیسفل ملک ہے, وہاں بہت امن ہے, ٹریڈ ہو رہی ہے, بزنس ہو رہی ہے, ایگزیبیشنز ہو رہی ہیں, فیشن شوز ہو رہے ہیں, سب کچھ موجود ہے وہاں پہ. لیکن صرف ہمیں کسی سازش کے تحت ہمیں تھوڑا سا مطلب غلط پرسیپشن کے بارے میں لوگوں کو بتایا جا رہا ہے, جو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اور جب مجھے یاد ہے کہ جب میں نے بنگلہ دیش میں بھی ایگزیبیشن کی, یو کانٹ امیجن کہ وی کانٹ کنٹرول دا کراؤڈ. ہمیں گیٹ بند کرنا پڑتا تھا کہ ابھی تھوڑے سے لوگوں کو ہمیں ایگزٹ کرنے دیجئے, پھر ہم نئے لوگوں کو اندر آنے کی اجازت دیں گے. تو لوگوں میں, عوام میں پاکستان کے لیے بہت درد, پیار, محبت اور گنجائش موجود ہے, اور وہ پاکستان کے برانڈز کو جانتے ہیں. بڑی بات یہ ہے کہ میں کہیں پہلی دفعہ بھی جا رہا ہوتا ہوں تو وہ پاکستان کے برانڈ سے واقف ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ جی پاکستان میں آج کل کیا فیشن چل رہا ہے اور کیا ڈیزائن چل رہا ہے, تو وہ اسی لیے آتے ہیں, لیتے ہیں. جب میں افغانستان میں کر رہا تھا, افغانستان کی ایگزیبیشن ہماری تھوڑی سی باقی ایگزیبیشن سے مختلف ہے. وہاں پر ہم زیادہ تر کارپوریٹ اور کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ایگزیبیشن کرتے ہیں. اس میں ٹیکسٹائل تھوڑا سا کم مارجن میں ہوتا ہے. وہاں پر ہم سیمنٹ سے ٹائلز ہوتی ہیں, سینیٹری ہوتی ہے, کیبلز ہیں, فلیش ڈورز ہیں, گلاس ہیں, ونڈوز ہیں, اور اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں ہم زیادہ ہماری توجہ ہوتی ہے. اور نیپال کے بعد ہم اب نئے سیکٹر سینٹرل ایشیا میں ہم جا رہے ہیں, جو کہ وہاں پر تاجکستان میں دوشنبے میں پہلی بار میڈ ان پاکستان ایگزیبیشن کا اہتمام کیا جا رہا ہے, جو کہ 29, 30 اور 31 اکتوبر میں 3 دن کا ہے. اور وہ بھی ہمارا ٹوٹل کارپوریٹ ایونٹ ہے, کیونکہ اب نیا بہت بڑا بلاک ہے سینٹرل ایشیا کا, پوری دنیا کی توجہ ان کی طرف ہے. تو اس میں ایک چیز آپ کو اور بتاؤں کہ پاکستان اس جغرافیائی طور پہ بہت اہم ہے, کیونکہ سارک اور سینٹرل ایشیا کے درمیان ایک برج کا رول ادا کرتا ہے. تو اس لیے ہم نے
या सेंट्रल एशिया के अंदर पहली एग्जीबिशन जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ताकि हम दोनों सेक्टर्स को, रीजन्स को, सार्क को भी और सेंट्रल एशिया को करीब लाने में कोई मदद दे सकें। तो उसमें हमने कॉन्फ्रेंस भी रखी है और उसमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी कॉन्फ्रेंस है कि दोनों मुल्कों में हम अगर कोई ट्रेड प्रमोट करने के लिए कोई मसाइल हैं तो उनको भी एड्रेस किया जाए, और जो लोग इंडस्ट्री जो हमारे साथ जारी है उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं उनसे उनकी मुलाकात करवाई जा सके, ताकि वो भी अपने काउंटर पार्ट, इम्पोर्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स या डीलर्स को अपॉइंट कर सकें और रेगुलर बेसिस पे जो है वो एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। तो वो भी अब हमारा सेकंड डेस्टिनेशन जो है अक्टूबर के अंदर ही वो हमारा ताजिकिस्तान है, और ताजिकिस्तान के बाद फिर हमारा इंडिया में है दिसंबर में। तो इंडिया में भी हम तकरीबन एक साल में 6 से ज़्यादा एग्जीबिशंस करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब मैं इंडिया में पाकिस्तान की एग्जीबिशन कर रहा होता हूँ। उसमें थोड़े से हमारे सेंटिमेंटल किस्म के अटैचमेंट्स भी हैं लोगों के दरमियान, क्योंकि हम वहाँ पर इंडियन पंजाब में करते हैं, और इंडियन और पाकिस्तान पंजाब में माइग्रेशंस एट द टाइम ऑफ डिवीजन बहुत ज़्यादा हुई थी। तो इसलिए लोग बहुत ज़्यादा, जब हम पाकिस्तान की एग्जीबिशन करते हैं तो विजिटर आके मुझे स्पेशली मिलते हैं, और वो अपने सीनियर्स के, अपने दादा, अपने फादर, अपने मदर्स के होम टाउन के लोगों से मिलना चाहते हैं, और उनसे मिलते हैं, बहुत खुश होते हैं, और वो यकीन जाने के कोई ना कोई तोहफे लेके आते हैं हमारे लिए, घर से खाना लेके आते हैं, सिर्फ अपने सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। तो बड़ा अच्छा लगता है लोगों से मिलके, एक पीस और एक प्यार की बातें करते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक ज़रूरी है कि एक्सचेंज ऑफ डेलीगेशंस, ऑफ ट्रेड, कल्चर, स्पोर्ट्स, टूरिज्म, लोगों से मिलते रहना चाहिए। मिलते रहेंगे, आपकी भी सोच का पता लगेगा, हमें भी उनकी सोच का पता लगेगा। जब तक आप मिलेंगे नहीं, मसाइल हमेशा टेबल पर हल होते हैं। आपने बेशुमार हमने ऑप्शंस दुनिया में देखे हैं, लेकिन हल हमेशा टेबल पे होता है। टेबल पे बैठें, अपने मसाइल का हल तलाश करें, और इंशाल्लाह जो कि अभी वक्ती तौर पे नेपाल को थोड़ी सी मुश्किलात का सामना है, और मुझे उम्मीद है कि मुझे नहीं समझ आता कि इतने प्यारे लोगों को इतने बड़े इम्तिहानात में खुदा कैसे डाल सकता है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला बड़ी जल्दी यहाँ के मसाइल हल होंगे। और अर्थक्वेक के बाद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम किया गया नेपाल के हवाले से, बड़े गमज़दा हुए हमें जब इसका इल्म हुआ कि यार इतने पीसफुल लोग, इतने प्यार करने वाले लोग, लेकिन ये भी एक कुदरत का एक कानून होता है, एक सिस्टम होता है। तो आप देखिएगा कि इंशाल्लाह आपके लिए ट्रेड के, बिजनेस के नए रास्ते खुलेंगे, और बहुत जल्दी आप भी दुनिया की उस दौड़ में फिर दोबारा शामिल हो जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप जिस धीमे और जिस पोलाइटली आप चीज़ों को, मसले को हल करते हैं, तो आपके बड़ी जल्दी इंशाल्लाह आप यू विल कम अप टू योर ओरिजिनल पेस अगेन। और पाकिस्तान में भी 2005 में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, और दुनिया ने हमारे साथ बहुत प्यार किया, बहुत मदद की। आज अल्हम्दुलिल्लाह फिर से पाकिस्तान अपने ओरिजिनल पेस पे आ गया है। ये वक्ती इम्तिहानात होते हैं, जैसे आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को बड़ा कामयाब समझता हूँ। मैं कामयाबी पैसों को नहीं नापता, मेरी कामयाबी ये है कि मेरे नंबर्स ऑफ फ्रेंड्स कितने ज़्यादा हैं, लोग मुझे कितना प्यार करते हैं, कितने इवेंट्स, कितने मुल्कों में मैं जाके कर सकता हूँ। दैट इज़ माई सक्सेस। हमेशा हर सक्सेस के पीछे आपकी कोई ना कोई पहले नाकामी छुपी होती है। उन नाकामियों से आप जब सीखते हैं तो फिर आप तरक्की करते हैं। अगर मैं सोचूं कि मेरे साथ 100% सक्सेस लगा हो तो मैं बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाऊंगा। इसका मतलब ये है कि मुझे कहीं ना कहीं खुदा किसी न किसी इम्तिहान में जब डालता है तो मैं अपने आप को रिवाइज करता हूँ, अपनी नाकामियों को, अपने गलत प्लानिंग को, फिर उसको रिवाइज करके फिर हम एक नए एनर्जी के साथ, एक नई सोच के साथ दोबारा से उस पेस पे आ जाते हैं। तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। कभी जैसे कहते जी, कभी रात लंबी होती, कभी दिन लंबा होता है। तो पर ये तो एक ज़िंदगी का एक सर्कल है, और मुझे बड़ी इंशाल्लाह बहुत जल्दी इंशाल्लाह सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा नेपाल के अंदर। टाइम्स FM 90.6 को एक पृथक प्रस्तुति मलाई मन पर्छ। हरेक दिन 2 बजे मलाई मन पर्छ। बुझेन खै मायाले हो जीवन छोटो छ।
फोटो छ बुझेन खै मायाले जीवन छोटो 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 छ पछ्याउने फोन म्यासेजले सताउने हे होलान् कति पछ्याउने फोन म्यासेजले सताउने हुन्छ मुखले सबलाई भनिदेऊ मायालु चाहिँ मैलाई मानिदेऊ दिलमा फोटो छ बुझेन खै मायाले जीवन छोटो 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 छ चार गुना झल्को आउने सताउना हे दिन दुई गुना र चार गुना झल्को आउने सताउना यो थाती बताइदेऊ कि मोहनी दिलमा फोटो छ बुझेन खै मायाले जीवन छोटो 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 छ मेरो माया भए त्यता कुनै आउनु यता दिलमा फोटो छ बुझेन खै मायाले जीवन छोटो छ बुझेन खै मायाले जीवन छोटो छ बुझेन खै मायाले जीवन छोटो छ Welcome back. After that, another short commercial break. तपाईँ अझै पनि टाइम्स एफएम 90.6 मा निताको आवाज चाहिँ सुन्दै हुनुहुन्छ र मेरो साथमा हुनुहुन्छ रावलपिण्डी चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीका चेयरम्यान अब्दुल रौफ चौधरी साहब र हामी मेड इन पाकिस्तान एक्जिबिसनको बारेमा चाहिँ उहाँसँग कुरा गर्दैछौँ. फर्स्टदेखि फिफ्थसम्मको एक्सपिरियन्स उहाँले बताइसक्नु भयो. अब चाहिँ सिक्स्थ एक्जिबिसनमा चाहिँ उहाँको एक्सपेक्टेसन्स के छन् र अहिले तपाईँले मेड इन पाकिस्तानको लोगोहरू अथवा फ्लायर्सहरू कतै देख्नुभयो भने चाहिँ ट्याग लाइन रिबिल्ड नेपाल भनेर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ. सो वाइ इट इज रिबिल्ड नेपाल र रिबिल्ड नेपाल चाहिँ किन लिङ्क गर्नुभएको भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी गर्दैछौँ. सो ब्याक टु सिक्स्थ मेड इन पाकिस्तान एक्जिबिसन. वाट आर यर एक्सपेक्टेसन्स विथ दिस सिक्स्थ मेड इन पाकिस्तान एक्जिबिसन बिकज you have already mentioned and we Nepali people, all the Nepali people know that this is the very wrong time. So what are your expectations now? Well, as I have already mentioned, that we have not come here to have a very high expectations as far as the business is concerned. We have been coming here at the good times, and this is a bit difficult time for Nepal. So we wanted to show our solidarity, that we stand together through and thick and thin. So it's not good to miss this opportunity. We must go there. Whether we gain anything or we lose anything is not the question. So we are here to say that we stand by you, and we would always like to participate to rebuild Pakistan, to rebuild Nepal.
because we understand, having gone through a similar situation of earthquake devastation and catastrophe, we understand it might not be easy for the one single country to overcome this difficulty in a short time. So all friends must get together. All friends must help each other. And this also is to give a message to others also that we are here. Please come over and let's help and build this place once again as good as it was before, rather better than before. And I'm sure that it will spread a very positive and a very good message around the world. Okay, back to out of the topic question because almost everything have now included. So I told you about Nepal visit. It's your first time, and you assured us that you promised us that in your next visit you'll visit different places of Nepal. So have you tasted? It's a third day, right? Yes. So have you tasted any Nepali food, or you liked any Nepali food? Yes, to some extent, I have been testing a few items of Nepali food, but unfortunately, I do not express the name and what were those. But I prefer to have the local foods. But mostly the vegetarians I have had because of certain restrictions of eating halal and the other one. Anyway, the taste is as good as we have in Pakistan. Mm-hmm. The spices and all those are there, and I liked it very much. Okay. Do you read books? Barla Sahab has mentioned that he is economics student and he is into all economics book. Do you read books, or what kind of books do you prefer? Yes, basically I'm an engineer. Mm-hmm. I've done masters in chemical engineering. So being a technical person, my naturally inclination is towards the technical books more. But at the same time, I study books regarding the important places. And when I was coming here to Nepal, my grandson told me that do bring a photograph on Mount Everest for me. Okay. Because he knows that it is the highest peak of the world. And he said, look, you are going to a place which has the highest peak of the world, and tell them that we have the second highest peak in the world. That is K2. Yeah. So that is the information. Even our children of 6, 7 or 8 years, they also know that what importance Nepal has, what are the best things that one must see in Nepal. So it's a good sign. Okay, so this is it, I guess. Thank you for making time. I know you were having your lunch, but still you gave us time and interact with you to have a conversation. Thank you for your warm gestures, sir. We will meet soon. Thank you very much once again for giving us this opportunity, and I look forward to be here once again and many more times again to interact with the local people and to show our love to them and have the love that they show to the Pakistani people and the Pakistan. Thank you so much. मेरो मन त्यसै फुर्के
छ मेरो अङ्ग अङ्ग हुर्के छ मेरो मन त्यसै फुर्के छ कुन बेला पक्रियो जोबन कुन बेला पक्रियो जोबन टिप्न मन लाग्छ नि बढीलाई झिलमिल सितारा ओ टिप्न मन लाग्छ नि बढीलाई झिलमिल सितारा गोरी गोरी मो काली काली मो फुलको मग मग डालीमा हो गोरी गोरी मो काली काली मो फुलको मग मग डालीमा नाच्न गाउन मन हुनेलाई झ्याम 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 तालीमा मेरो अङ्ग अङ्ग हुर्के छ मेरो मन त्यसै फुर्के छ कुन बेला पक्रियो जोबन कुन बेला पक्रियो जोबन टिप्न मन लाग्छ नि बढीलाई झिलमिल सितारा ओ टिप्न मन लाग्छ नि बढीलाई झिलमिल सितारा टाठी टाठी मो बाठी बाठी मो बेमानीलाई लाठी मो हो टाठी टाठी मो बाठी बाठी मो बेमानीलाई लाठी मो माया प्रेमको मामिलामा रहस्यको गाठीमा मेरो अङ्ग अङ्ग हुर्के छ मेरो मन